Computer revision. It's a computer revision. First home letter. Choose the correct answer. First you have to read the question and select the option. Number 1. Dash key shows Windows help. Windows help. நம்ம Windows பார்க்கிறதுக்கு எந்த key help பண்ணோம்? They give the keys F3 and F1. What's the correct answer? Yes, F1. F1 key shows Windows help. Number 2. There are dash arrow keys. They give the option 4, 5. What is the how many keys? My arrow keys? Yes, it's a 4. There are 4 arrow keys. Number 3. Select command is present in dash group. They give the option colors image. Select command நம்ம எந்த குரூப்ல போய் எடுப்போம்? Yes, it's a image. Select command is present in image group. Number 4. Dash keys are used to type letters from A to Z. They give the option number, alphabet. நம்ம A to Z வந்து எந்த keys நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? இது numbers alphabet ஆமா? Yes, alphabet. Alphabetல தான் இருக்கு A to Z letters. So alphabet keys are used to type letters from A to Z. Once again I read the question, listen carefully. Number 1. F1 key shows Windows help. Number 2. There are 4 arrow keys. Number 3. Select command is present in image group. Number 4. Alphabet keys are used to type letters from A to Z. Now you have to see second home letter, fill in the blanks. Number 1. Text command is present in the dash group. Text command எந்த குரூப்ல இருக்கும்? Yes, it's a tools group. TOOLS tools. Text command is present in the tools group. Number 2. The dash option selects the entire image. நம்ம entire image select பண்ணனும்னா எந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம்? Yes, select all. SELECT select all. The select all option selects the entire image. Number 3. The cut command dash the selected part of the image. நம்ம ஏதாவது ஒரு இமேஜ்ல செலக்ட் பண்ணி அதை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா கட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணனும். அது என்ன ஆகும்னா எஸ் இட்ஸ் ரிமூவ் ஆயிடும். REMOVES removes. The cut command removes the selected part of the image. Number 4. You can select the whole or a part of the image using dash command. நம்ம இப்போ ஏதாவது செலக்ட் பண்ண ஓலா செலக்ட் பண்ணாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு பார்ட் ஒரு இமேஜில் இருக்கிற ஒரு பார்ட் மாதிரி செலக்ட் பண்ணனாலும் எந்த கமாண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? எஸ், select command. SELECT select. You can select the whole or a part of the image using select command. Once again I read the question carefully. Number 1. Text command is present in the tools group. Number 2. The select all option selects the entire image. Number 3. The cut command removes the selected part of the image. Number 4. You can select the whole or a part of the image using select command. And then third home letter, missing letters. They give the word number 1, require. REQUIRE, require. Number 2, perform. PERFORM, perform. Number 4, backspace. BACKSPACE, backspace. Backspace means company number backspace button irukku illaya, that's word. Number 4, activity. ACTIVITY, activity. This is also the computer word. Number 1, require. REQUIRE, require. Number 2, perform. PERFORM, perform. Number 3, backspace. BACKSPACE, backspace. Number 4, activity. ACTIVITY, activity. Now we have to see the fourth room letter, question and answers.
Number first question, name any two special keys. Special keys any two மட்டும் கேக்குறாங்க. Answer, backspace key, caps lock key. Backspace key means is give the backspace erase பண்ணோம் delete பண்ணுவோம் இல்லனா erase backspace கொடுத்தோம்னா அது என்ன ஆகும் backspace போகும் மறுபடியும். அதே மாதிரி caps lock னா capital letter நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு caps lock key நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? Name any two special keys. Answer, backspace key, caps lock key. Number 2, what is the use of curve command? Curve command la நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படினு கேக்குறாங்க. Answers, curve command is used to draw curved lines. நமக்கு draw பண்றது curved lines நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அப்ப என்ன பண்ணனும் curve command பட்டனை command யூஸ் பண்ணிக்கணும். That you have to use the draw curved lines. Number 2, what is the use of curve command? Answer, curve command is used to draw curved lines. Number 3, what is the use of caps lock key? Caps lock key la நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படினு கேக்குறாங்க. Answer, caps lock key is used to type capital letters. நம்ம டைப் பண்ணும்போது நமக்கு capital lettersல வேணும்னா அப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணனும்? caps lock key press பண்ணனும். That you have to use the capital letters. Number 3, what is the use of caps lock key? Answer, caps lock key is used to type capital letters. Now you have to see the fourth question. Name the command used to write text in paint program. நம்ம எந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி paint program text பண்ணுவோம்னு கேக்குறாங்க. Answer is text tool. Answer is text tool. Once again I read you fourth question. Name the command used to write text in paint program. Answer, text tool. After finishing this one you get the parent sign. Okay students, I hope that everyone should understood the GK and computer revision. Okay, thank you students. Have a nice day.